Oh, wow. I got the 2 stars right next to me. Yeah. So, so I'm here with Lise Akoka and Romane Gueret, writers and directors of The Worst Ones. I'm quite slow at this, so I thought this was a documentary, and this felt like it sometimes. I don't think it was, because on IMDb, the actors' names have different names than their characters. And I think that led to the meta commentary of what you're talking about in this, as far as like exploiting people for art, and children not being able to separate fact from fiction. Was that some of the intent behind this? Au début, moi, je pensais que c'était un documentaire. Finalement, tout le long du film, je pensais ça. Après, je suis allée sur IMDb et j'ai vu qu'il y avait des noms différents pour les personnages et les acteurs. Et donc, j'ai compris que c'était pas un documentaire. Mais finalement, ça m'a fait comprendre vraiment ce que était l'intention que j'imagine vous aviez, c'était de parler de comment on peut exploiter des enfants dans des tournages de films et qu'est-ce que ça veut dire, enfin, finalement, d'utiliser des enfants quand on fait de films. Et est-ce que c'était ça, enfin, est-ce que j'ai bien compris ce que vous aviez intention de faire? Oui, tout à fait. C'est assez courant que les gens aient la sensation ou pensent qu'il y a que c'est du documentaire, ou en tout cas qu'il y a une part documentaire dans le film. C'est vrai que nous, on le prend aussi comme un compliment, parce que ça veut dire qu'il y a une sensation de réalisme qui est présent, mais on tient quand même toujours à dire que la fabrication de ce film, c'est fait comme la fabrication d'un film de fiction classique, c'est-à-dire avec un scénario qui est écrit, qu'on respecte au moment du tournage, avec des acteurs qui apprennent leur texte mot pour mot, et qui jouent et qui ont appris à jouer. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces enfants. C'est pas parce qu'ils ressemblaient trait pour trait seulement aux personnages du film, et c'est pas pour la difficulté de leur vie, mais c'est aussi pour leur talent et leur don inné pour le fait de jouer, de jouer la comédie. Peut-être que je te laisse déjà traduire ça Okay. et je continuerai. Yes, I think that you got it the right way. And a lot of people do have a feeling that they're watching a documentary, and there is a documentary part in the movie. And when people say that, we take it as a compliment, because it means that there is a feeling of realism that is there. But we always like to specify that it is a movie that was made the way a fiction film is made. There was a script that had all of its lines that were respected at the time of shooting, with actors that learned those lines and they learned them by heart, and they used them when they were acting. And we chose those kids not because they looked like the characters that we had in mind, but because they came from, because they did come from a difficult background like those characters, but the reason we chose them was their talent and the ability that they had to act and to be full-fledged actors who turn the text into life. And I will allow interpreting, and then I have something else to add. Okay. Oh, do you want to? Tu voulais continuer? Ah oui, bah c'était non, c'était simplement pour finir de répondre, parce que sa question aussi était plus large que ça à la fin. Non, ça veut simplement dire que oui, effectivement, c'est un film qui interroge la responsabilité d'un cinéma qui est parfois un peu vorace, avec la vie de ceux qui tentent de raconter, et et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie du propos qu'on a voulu tenir avec ce film, d'interroger ce que va prendre et laisser le cinéma quand il invite des enfants qui sont des enfants en plus fragiles, et dans quelle mesure est-ce que ça va être bénéfique pour eux, ou au contraire dommageable.
est-ce que ça va faire naître des vocations? Est-ce que ça va au contraire faire susciter des espoirs qui seront finalement déçus? C'est effectivement ouais, de ça que traite le film en partie. Yes, I'm going to continue because there was another layer to your question. And yes, it is a film that asks questions about responsibility of cinema, which sometimes can be a little greedy regarding the lives of those that are protagonists of the storytelling. And it's true that we wanted to explore what happens when cinema covers that, what it takes and what it leaves behind. And when you include children, and on top of that, children from a fragile environment, to what extent is that beneficial for them? Or on the contrary, can it be negative for them? Can it create damage? On the one hand, can it allow the birth of vocations? Or on the other hand, can it lead them on with generating hopes that are easy to be let down? So yeah, this is definitely something that to some extent the movie deals with. And what kind of steps did you take? I'm sure you probably scared to death for falling into the same trap that the characters in the movie did. What kind of steps did you take to make sure that you weren't doing the same to your child actors while making a movie about that? Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter de faire vous-même les erreurs que le réalisateur fait dans le film? Et parce que j'imagine que vous avez vraiment peur de, de- de- d'être vous-même dans la même situation. Donc, j'imagine que vous aviez eu des idées, des techniques, des méthodes, des choses que vous avez fait pour éviter ça. En fait, c'est un film qui s'inspire aussi des réalisateurs qu'on a pu observer, côtoyer. Mais en fait, c'est un peu une fusion de tout ça. Et nous-mêmes, parfois, alors, on dépasse jamais les limites comme Gabriel les dépasse dans le film, mais je veux dire, ça fait partie aussi du travail de se poser la question de jusqu'où on peut aller pour le film, pour notre film. Et c'est une question qu'on se pose en permanence. D'autant plus que c'est le sujet, effectivement, de notre travail. Donc, on fait très attention à ça. Je crois que pour essayer d'éviter le maximum d'erreurs, on travaille beaucoup en amont avec les enfants. Et l'idée, c'est qu'ils puissent arriver sur le plateau en sachant exactement ce qu'ils ont à faire, en connaissant leur texte mot pour mot de façon très très précise, pour qu'ensuite on puisse s'amuser ensemble à changer des choses, mais qu'en tout cas, quand on arrive tous avec le stress, la panique et l'angoisse, on sache exactement où aller ensemble. Et je crois que ça nous évite pas mal de moments d'hystérie, comme on peut le voir dans le film de Gabriel. Et puis voilà, après, avec Lise, on a écrit un film en se disant que c'était important aussi de s'inclure nous-mêmes dans cette critique, parce qu'on fait aussi du casting sauvage et c'est des problématiques qui se posent aussi à nous. Et donc, dans un sens, on se critique aussi. C'est un film qui est une critique, mais aussi un hommage au cinéma. It's a movie that is inspired by filmmakers that we were able to observe, to spend time with, to work with, but there's a little bit of a mix of all of these elements, and sometimes there is a risk of crossing those limits, those borders, the way Gabriel does in the movie. That is part of the job. And we need to ask ourselves to what extent you can go, like to how far you can go for the success of your movie. It's a question that we ask ourselves all the time. And even more so given that it is the core of our work. So we are very careful, I think. We do anything in our power to avoid those mistakes. And we do that by working a lot
beforehand with the kids before we get to the day of shooting. And the idea is for them to get on set, to arrive there knowing exactly what they need to do, knowing their lines by heart in a very, very specific, precise way, so that they're relaxed about that. And when we are shooting on the day, we can play together, we can decide to change things if we want to do that. But when inevitably the stress and the panic and the anxiety of being on set takes over, we know what we want to do together. We know what our objectives are, and we can avoid this way moments of hysteria when we lose it, the way we see Gabrielle doing in the movie. And having said that, Liz and I wrote a movie telling each other that it was very important to include ourselves in this kind of criticism, because we also work as street casting directors. And so all of these issues come into play, and we do ask ourselves these questions all the time. So to some extent, we are also very self-critical. And so it is a film which is critical towards the world of cinema, but at the same time, it's also an homage, a tribute to cinema. That's wonderful. Also, with the writing credits, besides Lise and Romane, there's and I'm gonna mess the names up, but Romane Gueret, who has a screenplay credit, and Catherine Paille has a collaboration credit. What's the collaboration credit? Donc, dans le scénario, il y a 2 autres noms qu'il a dit, et donc il y a 4 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était des collaboratrices? Comment est-ce que vous avez travaillé avec les autres 2 co-scénaristes? Alors, Éléonore Gueret, elle a vraiment co-scénarisé le film avec nous. Donc, on a écrit le film toutes les 3 pendant 3 ans, tous les jours. Et Catherine Paillet, elle a fait ce qu'on appelle une consultation au scénario, c'est-à-dire qu'elle est intervenue 2-3 fois pour lire là où on était du scénario et nous donner des conseils, ses ressentis, en ayant plus de recul, puisqu'elle n'avait pas travaillé au quotidien avec nous pendant ces 3 années d'écriture. So Eleanor was truly a co-writer, meaning that she sat down with us over the course of 3 years, and she wrote with us every day. Whereas Catherine Paillet had a role that we call script consultant. That means that she came in 2 or 3 times reading what we'd done, reading the script, and then she would give us advice based on what she thought, and she could do that in a more detached way because she hadn't been involved on the day-to-day over the 3 years of writing. Okay. And one last question. First of all, thank you for being very forthcoming. This has been great. But my co-host has we have a What's in the Box segment. We have a box, and people put movies in the box. These are movies that are either personal to you or maybe you feel are underseen. Would you like to put a movie in the box for us to watch later? Donc, d'abord, merci. J'ai vraiment apprécié comme vous êtes très ouverte. Et après, je voulais vous dire que dans notre émission, on a un jeu qu'on fait et on demande aux gens de nous parler d'un film qu'elles aiment, parce que après c'est un conseil, comme ça on dit à nos spectateurs qu'après on suggère de regarder ce film. Donc et on appelle ça What's in the box, c'est quoi que dans la boîte, enfin c'est le film qu'on met dans la boîte, disons. Donc c'est quoi que vous voulez mettre dans notre boîte? Moi, le premier film qui me vient, c'est un film qui s'appelle Winter Sleep, de Nouri Bilge Ceylan, et qui est un film assez long, mais très très beau, et moi qui est un des films qui m'a le plus marqué dans tous les films que j'ai vus dans ma vie. OK.
Donc, so the first film that I can think of is a film by the title Winter Sleep by Nuri Bilge Ceylan. And it's a long film. It's very beautiful. It's one of the films that have left the deepest mark in my life, considering all the movies I've seen over the course of my life. Et moi, je dirais un film qui s'appelle L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, qui est un peu comme un film référence pour nous, notre travail, et qui, je pense, n'est peut-être pas très connu chez vous. Parce que j'allais vous donner d'autres grands films, mais connus peut-être plus chez vous. Et ça, c'est peut-être une bonne façon de le découvrir. I would put in the box a movie by the title Games of Love and Chance by Abdelatif Kechiche, which is a movie that I consider as a deep reference for our work. And I don't think it's very well known in the US, and therefore I wanted to bring it up because I could have other movies that I could mention, but this one is not so well known, and so it could be a really good way of getting to know it. Well, I've not heard of any of those, so those are great picks. Lisa, Je connaissais Romane, pas ni l'un ni l'autre, donc c'est vraiment très bien que vous aviez suggéré ça. Lisa, Romane, thank you for taking the time, and Lilia, thank you for translating as well. You're welcome. Thank you very much. And you guys have a great day. You too.